హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మై నేమ్ ఇస్ శశాంక్. ఈ వీడియోలో నేనేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా అంటే అసలు ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటిది, ఈ ఓపెన్ సోర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అంటే ఏంటి, ఈ ఓపెన్ సోర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఏంటి, ఈ వీడియోలో మొత్తం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఈ వీడియో ఎవరి కోసం అంటే కొంచెం బేసిక్ కోడ్ పైన నాలెడ్జ్ ఉంది అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అంటే ఏంటో తెలిసినా సరే ఈ వీడియోని అయితే వాళ్ళకైతే ఫుల్గా యూజ్ అవుతాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈ వీడియో మీరు ఎందుకు చూడాలంటే ఈ ఓపెన్ సోర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఒకవేళ జాబ్ చెక్ చేసుకుందామన్నా ఇంటర్న్‌షిప్స్ కోసం సెర్చ్ చేసినా గూడా ఈ ఓపెన్ సోర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేవి మీ రెజ్యూమేలో చాలా యాడ్ చేస్తాయి. సపోజ్ మీరొక స్కిల్ నేర్చుకున్నారు. పైథాన్‌లో బ్యాక్ ఎండ్ అయినా, జావానైనా, రియాక్ట్ జేఎస్, నోడ్ జేఎస్ ఏదైనా ఒక స్కిల్ టెక్ స్టాక్ స్కిల్ నేర్చుకున్నారు. అండ్ దానిపైన మీరొక ఓపెన్ సోర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేసిర్రు. అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసిండు ఒక ఆర్గనైజేషన్‌కి. ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తదంటే నీకొక కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తది. నువ్వు ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినావని. అది నువ్వు రెజ్యూమేలో పెట్టుకుంటే ఆ రిక్రూటర్‌కి వాళ్ళకర్థమైతది. వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్‌ని సాల్వ్ చేసిండు. అంటే తినకు చాలా నాలెడ్జ్ అయితే ఉంది. తను నేర్చుకున్న స్కిల్ పైన. అండ్ చాలా వెయిటేజ్ యాడ్ చేస్తది. ఒక రిక్రూటర్ నీ కాంట్రిబ్యూషన్ చూసిండంటే తను సెలెక్ట్ చేసే చాయిస్ ఎక్కువుంటది. నీకు ఒక రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వస్తది. ఈ రియల్ వరల్డ్‌లో ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్లా వర్క్ అయితాయి, ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, వాళ్ళ కోడ్‌లో ఎట్లా వర్క్ చేయాలనేదైతే ఒక రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయితే వస్తది. దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. నౌ వి యాక్చువల్లీ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. అసలు ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటిదో ఫస్ట్ చూద్దాం. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఐదర్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఆర్ అన్ అప్లికేషన్. అది మనం ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లైసెన్స్ లేకుండా సాఫ్ట్‌వేర్‌ని ఈజీగా వాడుకోవచ్చు. ఇది ఓపెన్ సోర్స్ అంటే. అండ్ ఒకవేళ నీకు దాంట్లో చేంజెస్ చేసుకొని వాడుకుందాం అనుకున్నా వాళ్ళ కోడ్ అనేది పబ్లిక్‌గా అవైలబుల్ ఉంటది. వాళ్ళ కోడ్‌లో నువ్వు చేంజెస్ చేసుకొని నీ ఓన్ వెర్షన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని అయితే నువ్వు వాడుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్? ఓపెన్ సోర్స్ బిల్డ్ అయిన కొద్దీ మన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇండస్ట్రీ అనేది గ్రో అవుతుంది. సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఒకటి బిల్డ్ చేసిండు. చాలా మంది దాంట్లో కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. అంటే దానికి ఏదైనా ఇన్నోవేషన్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ఫాస్టర్ ఇన్నోవేషన్. సపోజ్ ఏదైనా ఒక పర్సన్ ఒక లైబ్రరీని క్రియేట్ చేసిండు. దాన్ని నువ్వు ఈజీ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఓపెన్ సోర్స్ అయితే. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బెటర్ సాఫ్ట్‌వేర్. ఎవ్రీబడీ కెన్ యాక్సెస్ ద మోస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్‌వేర్ థింగ్. అంటే ఇవన్నీ ఓపెన్ సోర్స్ అవ్వడం వల్లనే మనం ఈ లైబ్రరీస్ అన్ని వాడుకోగలుగుతున్నాం. అన్నీ నేర్చుకోగలుగుతున్నాం. కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. అండ్ అందరికీ ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది. అంటే అందరూ యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. అండ్ వాళ్ళ కోడ్ అనేది పబ్లిక్‌గా అవైలబుల్ ఉంటది. అంటే సేఫ్టీ ఇష్యూస్ రావు. సపోజ్ ఏదైనా కంపెనీ ఏదైనా ప్రైవేట్‌గా పెట్టుకుంది కోడ్. వాళ్ళ దాంట్ల నువ్వు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేద్దామన్నా నీకు భయమైతూ ఉంటది. బికాజ్ అది సేఫా? కాదా అని. బట్ వీళ్ళ కోడ్ అనేది పబ్లిక్‌లో అవైలబుల్ ఉంటది. సో, దేర్ ఆర్ నో సేఫ్టీ ఇష్యూస్. కమింగ్ టు ద మెయిన్ పాయింట్. ఇప్పుడు నేనొక GSoC అనే ఒక ప్లాట్‌ఫార్మ్ చూపెడతా. దాంట్లో ఓపెన్ సోర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్‌ని GSoC అనేది చాలా పుష్ చేస్తది. దాంట్లో ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుందాం. దాంట్లో నువ్వు ఇష్యూ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి? ఇష్యూస్ ఎట్లా ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి? అండ్ ఆఫ్టర్ హౌ కెన్ యూ కాంట్రిబ్యూట్? ఇవన్నీ థింగ్స్ నేనొకసారి చూపెడతా. అండ్ వన్ థింగ్ యూ హావ్ టు లెర్న్ ఈస్ నువ్వు ఏ టెక్ స్టాక్ అయితే నేర్చుకున్నావు. సపోజ్ నువ్వు C++ నేర్చుకున్నావు. C++ సంబంధించిందే నువ్వు కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ట్రై చెయి. నువ్వు ఏదైనా నేర్చుకున్నదే కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ట్రై చెయి. సపోజ్ పైథాన్, C++. బట్ నీకు ఏదో రాదు, ఇప్పుడే మొత్తానికే రాదు. బట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అంటే యూ విల్ ఫీల్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్ లైక్ దట్. సో, ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకున్న తర్వాతనే కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. Now I will show you how you can contribute to an open source organization. First thing, you have to select an organization. For that, you have to go to your browser, and after that, search for GSoC, Google Summer Code of Internship. It is an internship which is pushing a lot of open source organizations. Go to the how it works section, and after that, see the organization. Means these are the organizations which are held up in the 2022 2026 GSoC. And if you have learned C++ language, select C++, and after that you also know Python. It will show you the tech stack which matches for your search thing. I have selected C++ and Python, and it will show you C++ and Python related open source organizations. After that, you have to select one. I am so much interested Sage Math because math is there. GitHub. So you can see the main repo of the thing that I want to contribute. So this is one of the organization which is held in GSoC. That name is Sage, sorry. And you find an issue section. The issue section, main thing about the issue section is this is an open source organization. Means if you get any problem when you are using that application or software, they will include that the issue in the issue section. These are the issues that are been there in the software or application. You can see also there is a tag for every kind of problem. Means if you see this problem, this is a number fields and debug. Every problem has a label. Means in this is a math related
organization, it is algebra section 1 tag, all geometry section 1 tag. If you want to solve some calculus related things, you can put calculus and you can see the results. Yes, these are the problems related in the calculus section, and I will show you another example also. mm, BRL CAD. I will look on this. Go to the next another tab and search for GitHub repo. Yeah, we are at the main repo, and this is also having an issue section. Obviously, it is also having an issue section. These are the issues that they have heard, and label section. And in this is a very different one. So in this there are no much, but these are the issues. If you see one issue, there is a build fail on M1 Mac, and some issues are there. These are the issues that you can contribute, and if you have contributed to these issues, they will, and changes might be done by forking. Means if you can fork the website and make some changes and say to this organizer, these are the changes that I have done, and see this code as if it feels worthy to your issue, you can make some changes and give me a contribution tag. They will give you a contribution tag if the issue done by you is felt worthy, and they will make some changes in their original code, and you will get a contribution. This is a main process. And ఇట్లాంటి టెక్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ అండ్ ఆల్సో ఫర్ మీ. సో దిస్ ఈస్ అ వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ టిల్ ది ఎండ్.